Ой. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? While I was out cold. He showed up in my dream, and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Мои боги были опасны. Что это? The gods of my people were incredibly powerful. I don't mean they were powerful like a skilled mage. I mean they destroyed entire cities. They shattered mountains. So no, they might not literally be gods, but they're a lot worse than whatever you're thinking. Вроде все нормально, нет? All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods in prison. Вот здесь можно паузу ставить. Канал. Недавнее видео. Реально черный экран. Здесь что? А тут идет, а тут нет. Ничего не понимаю. Twitch сломался. Недавнее видео. Вот, а сейчас нормально. Вот, а сейчас нормально. Нормально, что... Вот, а сейчас нормально. Нормально, что... Вот, а сейчас нормально. Нормально, что... Вот, а сейчас нормально. Что? Twitch контора РКН. Не понял. А, я понял. Хорош. Кек. Он. Да, прикол. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Вы поиграли в они сильно злился, не опасен злился, мы убьем их. Жесть. Фига, мы плохие. Не опаснее Солус, мы убьем их. Изи. They're our next target.
So we set our sights on a pair of elving gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solus says Elganon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Сколько еще людей пострадает, или пока будем тратить на это? Не права, да, права. А что не говорили? Можно историю не сюжет там? Он. А всего нельзя посмотреть, да? Права я не помню, кто что говорил, но ладно. If Elganon and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathous. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Смотрите, место ритуала. Идем убивать эльфийских богов. Уи! Здесь даже не умереть. Позвать команду. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlithin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. Даже нет крутой анимации, просто начались. Или есть? А, просто появились. Вон. It's quiet. Well, isn't that a surprise? Вот There's the ritual site. Жесть, реально. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find it. Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Реально, мы бы взяли, смотрели. What are you doing back in Arlithin? It's complicated.
I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Есть мордочка, хорош. Нас мы пытались. В каком смысле у нас вышло? А? We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? Когда экран не будет черным. Поднажимай F5 пару раз. Мне помогло. Вроде все нормально. Solus got pulled into the fade and two somethings got pulled out. Or some ones, I mean. Two of the Evanuris, Elganon and Gillinane. Mathalanast. Нормально пошло. Elven gods of old. The Evanuris. If they truly have returned, then things just got a whole lot worse. Что дальше? So Elganon and Gillinane are loose, which means what? You thought Solus was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... Снимается лица у них никогда не было нормально, да? Неф, ты еще не оправилась. Неф, помоги завесам странника, Неф, оставайся здесь. Stay with the veil jumpers. Harding and I can handle this. Is that so? That's so. If you're not at full strength, you're a liability we can't afford. Fine. Your call. We'll meet you back at the veil jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. Уроды? At least Да. she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. Потому что... Thank you. BioWare. Electronic Arts. Ну, да. Что еще сказать? Ничего не сказать. Потому что да. Чан, привет. Is it me, or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little Где? bit. Журнал. Можно не открыть журнал. Карта. Это карта. Ну ладно, если команду, нужна помощь, отключить древние эльфийские одолеть всех демонов часовых, что окажется на пути. Обыщите округу. То есть... Физики нет никакой. Вхожу сквозь. Вон. Is that suit of armor moving? Я зачем торговать больше не Ой. Да.
парируемые атаки. Вот это он. Gotcha. Oh, people. Люди! Жесть, кто вы такие? Where'd you come from? Belora? Belora Luther. Strife and Earlin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. Our gods, Elganon and Gillinane, they've escaped from Fenharel's prison. And by all accounts, they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. I've had a couple of days and I'm still trying to work my head around it. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Think I prefer to stay in one piece, yeah. Right, me too. But I think I can find a way out. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Да. Причем даже легенды, которые были в стрелах, больше не приходят на них. Какие легенды? Потому что хайповые игры закончились, и больше никто не приходит. Качан только приходит. Качан легенда. Someone made camp all the way out here? We've got camps all over Arlethan. The Veil Jumpers do, I mean. Never really know when or where the magic's gonna start going wild. Доберитесь до храма. А за кучаны остальные. Ну, кучаны есть. А кто остальные? Остальным нужны только хповые игры. За водопадом ничего нет. Помню, что было больше. Не помню, качан. Где отражение? Почему у меня слишком много FPS? Почему опять ограничено стоит? Я же ставил 120 максимум. Но оно не работает. Ясно, еще ограничение кадров не работает. Нифига. Причем 30 работает, ограничение кадров на 60 поставилось. Если я поставлю 60, будет 120. Реально. Вон. Ставил 60, ограничение кадров на 120. Вон. Какая-то хрень. Вообще есть? Попробуй как-нибудь стрим по майну все вернуться. Это у нас планируется когда-нибудь майну. Но они вернутся, что по стриме майна, потом они снова уйдут.
Знаете, можно брать торговцам, также они могут усилить ваших союзников. Ну да. Ну да. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Грибы. Трюфель. Большой трюфель. Как? Джей. Вон. Навыки. Библиотека. Здесь еще нет инвентаря просто. Потому что он не дошел до этой стадии. Лючок. Кузнечные инструменты, золото. Вверх, вниз. Ну-ка. Вон. That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Я утонул. Видите, был артефакт. И до храма. Если плавать не умеет. Он. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly. Водоворот. Never seen one this size, though. Золото. Записка. Существо сломало мне ногу. Верадана проткнули мечом. Мы слышим их над нами на мосту. Когда они уйдут, мы попытаемся прорваться. Они же не могут ждать нас вечно. Жесть, труп. Скелет. Фигово, это гном, что ли? Что такие ноги длинные, а остальное все такое маленькое. Жесть. Мясо-нога. Чего не дождались. Оп, оп, прыгаем, прыгаем. Опа, 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 оп. Забрались. Тут ничего нет. Вон. Катушка ткача. Способность спутник. С полета поверить способность спутник. У каждого спутника есть способность, который может быть на колесе. Способность. Жесть, призрак. Исцеление. Мгновенно исцеляет вас. Урон. Переводай накладывает поражение громом. Дает восстановление. Повышает урон.
Используй быстрый кнопку для движения выпустить. А, либо Ctrl 1, 2, 3. Мчит тест, чтобы видеть текущее задание, важные отметки. Не могут сранжироваться. Т. Нажимаю, ничего не работает. А, вон. Работает. Новые навыки. О, персонаж открылся. Очков 1. Контрудар. Который нарушено во время действия способна защитить по 60%. Установление 60 секунд. А сколько? А длительность? Не написано, сколько длительность. Подробно. П. У нас способность плюс 15 к естественному не пролететь. Связь к физическому действию прерыванием. Приближается ли к состоянию ошеломления. Вон. Непонятно. Приобрести. А как? Персонаж. Жесть, персонаж. А, вот так сменить. Меч новобранца. Потрепанный щит. Физически. Ух, считай есть урон. А, ну да, считай есть урон. Киянка. Ножные, да? Я могу снять? Интересно. О, скрывать шлем. Изношенный пояс. 400 исцеления. Урон. Выживание. 407. Воительница. Антиванские вороны. А, ресурсы. Чистая руда, имперская ткань, ядровик, изобретение золото. Самая распространенная валюта в ТДА с использованием предметов. Ценные предметы. Это что, ульта? Пон. So what is this artifact we're looking for, exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Выделили. Темно. Руины. Жесть, значит, где-то рядом сундук. Где-то там. А, или это он. А, это типа в комнате есть сундук, фига. На карте даже показывают. Сундук. Ловушка. Это предмет. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers mostly. Некрос. People trying to save the world, apparently. Слушай, я могу сладко хилиться. Очищение. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. Probably something important. Ай. Новый доспех. Защита урона от способностей. Что закрыто? Жесть, доспех поменялся. It almost feels like an armory, or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them.
Wow. Мори. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Что мы ищем? Артефакты мы ищем. Он должен быть внутри. Подступы к руинам. Мне интересно. Сохрани один. Жесть, назвал сохранение никак. Если выйду в главное меню. Скип отмены, кстати, был даже. Кнопки. У меня какая? Близкая. Продолжить. Или для этого нужно группу перезапускать. Я цена. Он. Почему я тут? Я же здесь был. Да. Я оказался тут. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Power crystal. Поднять. Got it. Bring it over here and slot it in. Все за мной ползет. And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. Страшный мост. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Блин. Просите деактивировать таб. Таб. Стрелы с тени, прилив здоровья. Не исцеляет вас. Выбрать. Как мне попросить? А, Беллара может это использовать. Используйте пробел, чтобы вернуться. Когда полно заходит атаку в ближнем бой, никак вы оружием зачем бегать. Используйте ворота или защиту, чтобы не получить урон. Можно еще и спарировать. Here we go.
of the magic energy. Path should be clear ahead. Жесть. So that ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now, he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elbernon? Are you okay? You sound a little flustered. Oh, you know, just finding out that 3 of my gods are out there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Добрать надо еще. Он. Стражник. Опа, ядовик. Почему это доска? Почему ядовик это доска? Это ворон. Кар. Я уклонился. Уклонился, а потом еще и спарировал. Seeing these kinds of ruins never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? Бомбопик. I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Да, о, ворон. Что это? I wonder how they died. Even mages have. Мы обнаружили дух архива узурпаторов. Мы предполагали, что его создал ужасный волк, но это не так. Думаю, вы сами догадаетесь, что это творение. Убрать его отсюда может быть опасно, но оставлять его здесь не менее рискованно. Я буду ждать ваших распоряжений, владыка Эльгарнан, капитан Атанарель. We expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Живая магия. Сундук. Фронтотенью секира, большой топор. Аж посмотреть. Такой аж. Двуручный. 95. Жесть. Секира. Реально. А у вас тут? Одному он.
дерьмо. Да блин. So what kind of artifact shows up in an armory? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Our ancestors used them to store knowledge and to help them dream. Жесть. Вспоминается наследник Андромеды, когда ты идешь, и те союзники все время постоянно о чем-то говорят. Также с анимацией лица все бесчувственно. Новый монстр. Methalinast. Darkspawn. Да, добью. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Друзья, у меня же... Я же скачал это, нет? В смысле, прокачал. Да. Q, затем Shift левое при возвращении. Он. Пап. Я типа, он. Пройти не могу. Another one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Looks like your specialty, Ballora. I'm on it. То есть в прошлый раз хотя бы что-то делал, а сейчас просто бабу. Найс, рок.
А, баф. I've never seen Darkspawn this deep into Arlethan Forest before. As far as I know, it's never happened. If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them, once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. We stop them. Забыл пострелять. Играть. Жесть, можно пострелять с баллисты. Разрывной болт. Очень вы упадете баллисты. Бам. Бам. Да. Две тысячи урона. На. В голову. Стрелы берутся из ниоткуда. Валялась золото. Вон, покинутый лагерь. Это новая область. And another resonance amplifier. Should be the last one. Жесть. Прямо зло удалить. Me too. Порча какая. Энденава. Ой, здорово, пацаны. Все понял. We're close. I can feel it. Ой, близко. Have you noticed something about the blight? Скверно. Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. Вау. Вонь разложения заполнила воздух. Мощи ванурисов превосходят все, что мне доводилось видеть раньше. Их магия подпитывается скверной смертью. Даже сейчас она просачивается в камни. Мы не переживем эту осаду. Где-то есть сундук. Ударить. На. Оп. Кристаллик, сундучок, прыжок. Оп. Ага. Сундук.
А, он показывается даже мне. Где-то там сверху. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, Nodus Durthalin. It means the inevitability of knowledge. What does that mean? I don't know, actually. The notes were never very clear on that, but I plan to find out. Карта местности. Вниз. More constructs ahead. The inner sanctum. We're getting closer. Здорово. На некоторых врагов будет действовать положительные эффекты. Часов бешенства, скорость. Урон вот так использует лицо способность, чтобы знать, какие умения обладают каким минимум. Бешенство. Уязвимость к молнии, устойчивость ко льду. Малый гольнический физик. Блок ударил. Ига. Я все, уклоняюсь. А, убивают. Убивают. Когда он сначала смел туда справляться. Лады стражи, ценный предмет. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. Круглый щит. Аж. Используется выбрать. Физический урон, ошеломление выбрать. Есть щит. Туда нельзя. Почему туда нельзя? Потому что здесь нет этой штуки, да? А эту штуку надо где-то найти. А ну вон она. Там еще одна. Да. Но экстерны могут продвигаться, если затем найти ничтожных свободных стаж, чтобы расчистить путь. Слабые места найти. Стена. Да.
значок не показывается тут. А я же могу? Вон. Увидеть второй. Не могу видеть второй сегодня. We did it. All that's left is the Nautisterthallen. I have so many questions for it. How do you ask it questions? Меч дадут. It's an archive spirit. You'll see. Топор. Вместо меча. Здесь. Топорик. И выйду. Okay, here it is. The Nautisterthallen. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. О, похоже. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think we can shunt the energy somewhere else. Okay. Мне кажется, там ухо должно было перевесить. Не оторвался до ножа. Ой. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ogre! That's an ogre! Огр? Демон. А вы атаки для того просили только атаки, не стоит станции. Атаки можно брать. Вон. Мощная способность. Нажмите 4, чтобы использовать мощную способность. Нажимайте свою мощную способность врагам урон. Когда она заполнит заряд, нажмите 4, чтобы обрушить на врагов с совершением мощной способности. Вон. Вау! На ногами забиваю.
Все, по мне даже не разбил. Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. No. Жесть. Павел, привет. I think. Мордочка, будь здоров. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh, no you don't. Я босса убил чисто на парированиях. Меня даже ни разу не ударил. Sulanan, Vir Sulevanan, Enasal Dirthara. Well then. I am the Nagas Dirthara. Right. I have questions. I am the Nagas Dirthara. Не работает, чё. What do you... Летит на помойке или игра года? Пока непонятно. Guess it's broken, like the rest of the artifacts. It isn't just any artifact. That's the Nagas Dirthalan, an archive spirit. And it does work. Or will, at least. Its crystal is broken. I guess maybe the light threw its resonance off somehow. But I should be able to fix it. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Инклюзив года. Strife and Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. А боевка прикольная. Плюс навыки. Сюжет. Даже здесь все незаконченные дела. Говорите, когда будете готовы. Длинный лук Белара. Жесть. Это для нее лук. Приказ атакуемую цель. Также до 50% урона против барьера. Также накладывает поражение громом. Если у меня зеленый предмет. Друзья, я не могу никуда идти. Все закрыто. Почему? Если завершите все незаконные дела, но здесь никуда нельзя идти. А туда я пришел. Туда я не могу туда пойти. Закрыто. А вон спутники. Спутники. Сувенир. Водное снаряжение, безделушка. Ваши наши спутника улучшили. Наберите А в разделе спутники, чтобы открыть дерево навыков спутника. Еще дерево навыков спутника. Жесть. Доллара. Хардинг. Нев. А это длинный лук. А это длинный лук. Это же лук одна лучница? Даже маг. Магесса. Гостиной получено. Способность получена. Сами даты же обстоятельства на нештатную. Когда у вас не разорвется, вы автоматически используете. О, это, кстати, прикольно. Пусть будет. А, тут можно типа 3 скилла только.
Ой. Игра позволяет создавать на поле боя современные аномалии для врагов членов отряда, но при этом он может двигаться и атаковать с большей скоростью. Есть способность. Прикольно. Играю на точке боли за одной стороны всем было, который действует на врагов, но не трогает союзников. Прикольно, кстати. Хардинг. Навыки. Выживание. Куда-то в способности ушли. Потом наверх пойти. Выработка ярости плюс 10%. Что на нет убийцы. Заревной бросок. А там что? Эти вокруг себя удар. Конечно, выполнение совершенно защиты дает точность. Какая точность? Если заряжено или будет критически, ну прикольно. Никуда нельзя. Говорите, когда будете готовы. Я не готов. Ready to go? В смысле? Let's look around a little more. Тут все закрыто. Почему я могу let's look around осмотреться, но не могу ничего. Ладно, пофиг. Ready to go? Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of Veil Jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlithan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nodus Dirthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Раздел про богов. А только он сломан. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veil Jumpers are disappearing. Something out there took them. I know. But maybe, if we find them... We find the gods. Or at least some sign of where they might be. But Arlithan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and... I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks.
It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Задание выполнено. Благодаря помощи команды Беллара отключил артефакт, освободил их из завесного пузыря. Она также нашла древнее хранилище эльфийское знание, надо Дертален. И теперь полная решимость узнать, какие тайны он скрывает. Беллара присоединился к команде, разыскивающей избежавших эльфийских богов. Если сторонники признали вас союзницей, спросить Тарош, и вас решение против вечного иначе. Говорит, быстрый переход. Торговля. Миска. Да, не ценность плюс торговец ранг 1. Следующий. Ранг магазин. Нажать ранг, открывать новый предмет. Продать ценности. Продать все. Плюс к силе фракции. Купить. Лук. Текущий предмет вы получите. Сколько стоит? 1600. Лем. Материалы. Ценности. Драконий дар. При получении навыка увеличит максимальный запас здоровья на 25 единиц. Городское деяние Минрауса. Долийцы. Можно посмотреть. Да. Внешний вид требуется ранг 2, 3. Ранг 4. С репутацией еще качать надо. Пояс 500 предупреждений накладывает на ближайший врагов поражение громом. Здесь радиус действия зелий. 8 закрытых. Типа 6 всего, 3 закрытых. Ну пусть 2 шлем купим. Продать ценности. А сколько? Плюс к силе фракции. Ценности это все просто фигня. Продать все. Плюс 114 силы. Он. And now that we've met, do your best not to die, yeah? It can be rough out there. That's the plan. If you get... Шлем. Прости. Фига шлем. It's too rough. Just come back and I'll square you away. А как вообще with better bits and смотреть? Серьезно вниз? Это серьезно такой шлем? Как вообще тут видеть? Буквально. Ничего не видно. Ой, вот записка. Библиотека. Вот разведки. Призраки. Иск оружейно. Гадок. Можно все почитать. Еще надо. Карта. Карта местности. Нажмите А, чтобы отражено отслеживать задание. Город теней. Сюжет завершено. Беллара. Быстрый переход. Убежище. Беллара. Харлин. Иллювен перекрестка. Не понял. Понял, не работает еще. Режу челов. Пофиг. Дроби. Записка. Вестник. Спутная вдова. Выпуск номер 4.
Типа пошаренных странников. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. Whole lot of blood magic during the war. What about now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed, and now it's bleeding again. Old wound never healed. Тап. Белара может это починить. Sure thing. Нил. Топ пряжа. Мерзкая ткань. То есть кто это? То люди застряли? Жесть. А я могу с этой штукой пойти. Или она исчезнет через какое-то время. Вон нет, они пытались убежать, но не смогли. А куда? Дерево... не знаю, что сюда. Попавшего уже надо. Лестница. Жесть, лестница. Железная лестница. Просто железная лестница. Мигает, опа. Исчез. Руинный предел. Сейчас недоступно. А вы думали? Brooke, ready to go? Рука готова идти. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Не понял. Там же еще куча всего можно посмотреть. Даже не дали выбрать. То есть там, где нечего смотреть, там дали выбрать. Типа остаться или идти дальше. А здесь, где есть что посмотреть, нам не дали выбор. Вон. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. И правда меты. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody?
Ебать, жесть. 2 стульчика, чтобы смотреть. Бескрайний простор. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. Yeah. Blight. Even worse than in the forest. Must keep everyone in. Mustn't let anyone out. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. Everyone has to stay. We'll be rewarded. All of us. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Вернение. This is Adeline. I knew her. She She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlathan. I can't believe this happened. Забудь об этом. Со старостой бесполезно спорить. Он без раздумий запустит руку в городскую казну, чтобы установить новый фонтан на площади перед своими окнами. Но закупить хорошую древесину, чтобы потравить перестынь, которой все пользуются. Ты что? Это же так дорого. Реально. Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. This blight is weird. Never seen anything like it. Never. Blight's usually dead, static, but this is alive. Okay, let's keep going. Might be more survivors. What was that? Вдалеке. Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Опа. Даже не умер. Кстати, контакт с Всем. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Жесть. И что? Ничего хорошего. Look, more people.
Я со скрин пройти, когда начинает фиксировать, остается уязвимым. Milva! That's one of your fellow veil jumpers. Ballora. Jahel! He's alive! Ballora. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Ballora, be careful. Help me, anyone! Джахель. Про все всякий случай перебрал метод. Знай, все ли там в порядке. Не видели лишь так жить. Вместе с вами он новенькая, так что это задание может освоиться и стать уверенной разведчицей впереди. Жесть. В итоге не умерли. Come on, that sounds close. Help me! Hurry! A dragon? Here? No! 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 Please! Hey! Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me! I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Вдохни, я все, успокойся, вдохни поглубже. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. Это было ради денег? Серьезно?
All this for gold. The villagers, the veil jumpers. The blight's everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook. А ведь сторону признался спасти старшего скверну. Да ладно, что он сделает? Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. I know. Then why spare him? Он нам не враг, он просто старый слабый глупец и не убийца. А он нам не враг, он просто слабый глупец. He's greedy and pathetic, but that doesn't mean he deserves to die. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Быстрый переход на 6 карту, нажав подмерив его будет открывать да, типа могут ТП-шнуться обратно. Исследование 0%. Типа был сюжетный мини-инстанс. Взорвется, если подойду. И кросс. Олени. Что использовалось? Но еще и заново. А, они еще возрождают. Опа. Потертая надпись: скрыты ныне тайны прошлого. Вот всеобщий глаз непрошенных, но поможет бдительный взгляд. Совиные крики в себе ключ таят. Huh. A giant owl. Must be something to this. Совиные крики. Сейчас недоступно. Он. Там что-то есть.
Интересно. Там было что-то. Да куда ты? Ну куда ты упал? Ну первый раз же нормально было, все нет. А куда ты падаешь? Вверху что-то. Куда попасть? Ну да, совиный. А может что? Моего пока просто нельзя еще следовать. Ничего. Да блин, ну куда ты падаешь? Ну серьезно, тут нельзя просто зацепиться. Интересно. А, там сломанная штука, все туда. Бой. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elganon and Gillenane used them like puppets. I dare say it was a show of force. Morrigan. Wow. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. So, who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orlais, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, are duly earned. This dark turn of events shall only become worse. Whatever comes, we're ready for a fight.
Words easily said, but rarely proven. Yeah? What do you know about all this that we don't? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Just to be clear, you know your old friend Solus is actually the Dreadwolf? So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demeter's Crossing once the gods are through. Все это ради власти. All this horror because a bunch of power-hungry gods want even more power. When have the powerful among us ever done otherwise? So how do we stop them? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. It is better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his... well, he calls it the Lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Постепенно, любой ценой, вместе мы победим. Постепенно. We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse, and Nev, Harding and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Они выпал на город теней. Следовать приправу Деметы, кому знала правду, боги наслали на город скверны и погубили его. Но хуже всего было то, что в этом им помог староста, предав их своих соседей ради золота, команда решила пощадить старосту. Глава 2. Завести неожиданное знакомство в самом необычном месте. Жесть. Латанский лес. You can do this, Lace. It's gotta be done. А ты... А, это растерянность. У меня 60 секунд. Он робот все уже там ходит, скажи, серьезно. И ты тоже? Или ты посидишь какое-то время? Мы нет. А, все ходят, а вы нет. А, я понял. Да.
Да-да. А уж смертоносная земля. Выработка ярости, ошеломление от способностей. Держите затем взрывной бросок. Часть на 100% больше урона. Враги получают. Вон. Давай тогда вот это пока. Мы нет. Вы нет. Остров Титана. О. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. Поддержи друг Всем, да? Может, и нужно было. Поддержи друг друга, конечно же. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you, or Rook, or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escape from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Отыщите лириумный кинжал. Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. The dagger was here. Something took it. Он был здесь, то есть чела проткнули там, ну там чела проткнули, а кинжал оказался здесь. Просто потому что. Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Look, there it goes. Или Капитан Америка. Big darkspawn coming right at us. Big darkspawn. Ну давай. Look up there. That magical device.
Здесь magical device. Опа! Пушка ткача золото. Опа! Бум! Я разлучаю энергетические узлы с помощью мышки. Энергия различных устройств. Что-то закроется. Где-то сундук. Вот сундук. Тени кристалл. Вот мне дали шлем. Жесть. Здесь что? Он улучшился? Мне дали шлем, он просто улучшился. Жесть. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Look out! More darkspawn ahead. Rook takes credit there. Реально. More darkspawn coming out of those pools. Веркина за группой силы, у которых уже 70. Жесть. Реально, нас тоже, кстати. Наверное. Ну как? Ну так. Ни одной аватарки, кстати, кроме меня. Жесть. Реально у нас, кстати, тоже. Вообще никого нет. Шамление для добивания. Для добивания нажмите У. Носите врагам урон, чтобы выполнить шкалу шамления. Когда шкала заполнится, враги станут шамлением. За касание уязвимые и временно не могут сражаться. Для добивания шамления враги, чтобы провести мощную атаку, проводящую повышенный урон. Учтите, что эта атака превращает действие шамления. Вон. По нормальных нет, все типа серьезно. Хотя что-то написано. Жесть. У меня ульта появилась, все рассветится постоянно.
Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Ну, посмотрим. Мне кажется, у меня тоже такие же. В группе большинство. Whatever you say. Сейчас новые отношения, это спутники, у них навыки появились? Нет. Помощница. Контакт комментировался. Теперь Боливианом. Где-то там. Over there, our dagger thief. More blight in the way. Может туда попасть. Здесь тупик. Ага. Корона из листьев, тяжелый шлем. Защита, но урона меньше. Там. То есть, ну как она выглядит. Что-то видно. Странно, что ли. Опа! Он. Урона от падения нет. Прорвите сквозь скверну. And there's probably another one. А, ну вон. Я могу типа сказать им стрелять, да? Нет. Выбрать, закрыть, иметь цель ФВ. Вот повышенный урон. Ну-ка. Или не работает? Не работает. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Тяжелый щит. Урон меньше, но больше ошеломления. Фига на 8 с больше ошеломления. Давай. Ошеломление, наверное, получше будет. Или щита-то.
черты. Стреляющиеся. We're under fire. Он полный туда. Ready to go. That one, that one. Look, another one of those magical beams. There are 2 of these devices this time. I bet we need to direct beams at both of them. Получился, но вот так есть надежда. Надежда умирает последний. Текстуры пустые. That's one. Now to find the other. Вот он. А, там чисто ради сундука. Вот здесь не пройти. Как туда пройти? Теперь над колодцем. Вон. Good work. Now let's see what's behind that gate. Большой топор. То есть... Большой топор, обычный большой топор. Это через секира. Это вот этот топор. Здесь что? Здесь все. Eyes open. Under fire. Watch it. Отразил.
through that. Выжить. А они нет. We got company. Take it to him. А, упал. Черт. Средний доспех. Защита на меньше урона. 17 больше защиты, но меньше 9% урона. Я же не наделал. Он. Оно наделалось. That has to be the ghoul we're tracking. Better hope it still has the dagger. Люблю вундоваться. Hodding? Hodding! Пёс смерть. This is the eternal hymn, the prayer and the proclamation. It's hard to know. We are free again, whole again, here again. Hodding! I can Ну да, hear конечно. it. The song of the stone. What is happening to me? What the?
Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it. Эффекты подготовки детоната. Считать эффект подготовки детоната, чтобы сердце взрывом. Нет, позиция накладывают на цель определенный эффект подготовки. Каждому эффекту подготовки советует свой детонатор. Используйте правильную комбинацию процесса взрыва, чтобы все большой шрам. Очень накладывает раскол. Путника двоем благословили Харин на какую-то теле. Стоп. Пользуйтесь планет Хардинг в клочья, а затем словно снеф для мощного взрыва. Так вот раскол. Взрывает расколотой целью. То есть он купил коины. On the left. Look out! Behind you! They're coming from the right. Опа. Ну куда? Я же нажал кнопку до этого. Got us in the distance. We're under fire. Look out. Clear out. Just need a breath. Do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Жесть, убил босс. Этот босс чуть посложнее был, чем прошлый. Has failed, sister. And now the magic of the dreadful stagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger is beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium.
И сами не пошли за ним. Как всегда. Ошибка, ошибка. You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's alright. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. Это очень странно. Думаю, это дар. Настороженно. Мне это не нравится. Все это очень странно. I honestly don't know what to think. Tell me about it. Maybe I just need time. It's all strange, but somehow I feel connected. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I know it's strange, but is this gonna create problems for us? Ты не проблема. Тебе доверяю. Сфокусируйся хорошенько, я буду наблюдать за тобой. Сердечко. Прицелься хорошенько. As long as you're throwing rocks at the bad guys and not me. Don't give me a reason to, then. No promises. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of Dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Задание выполнено. Команда вернулась на место проведения ритуала, здесь найти утерянный кинжал. Им удалось отбить древний артефакт урдалаков, порождение тьмы, которых привлек кинжал. Но стоило Хардину коснуться, как не провел забытую связь с камнем. Пока остается лишь гадать, чем это придется для Хардина. Посмотреть, выбрать, продолжить. Враг моего врага. Уровень 6. Нотр очков навыков. Выживание. Урон броска щита, сопротивление физическому урону. Ай-яй-яй.
Тун-тун-тун-тун-ту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 . Ай-яй-яй. Мазохизм. Ищет на земле огонь, взрывает ослабленные цели. Хочу вот сюда пойти. Бросок щита превращает 25% от вашего текущего запаса ярости в ушляющий урон. Но я не хочу терять ярость. Может снизу тогда пойти? Сюда. Тут барьеры оказался где-то различные. Враг убит ударом по слабому месту противополагающего оружия. Держи, зачем зарядить спутники? Хардинг. Доступно очков навыков. Хилка. Эффективное зелье. Сегодня у нас что? Портал 2 и МХВ. Лиф адреналина. Активация Портал 2 и МХВ. Не знаю, наверное. Можем в МХВ еще поиграть чуть-чуть. Или продолжать давай батареи 3. Вообще я не знаю, мы как бы протестили МХВ, что там еще дальше смотреть. Парочку монстров, которых мы еще не видели. В принципе, все. Типа смысл МХВ прогресс равно современный. Ну да, тоже верно. Где в игре уже что-то использовать. Ну да. Продолжительность. Прикольно. Я думаю, да. Можно так. Пол 2 и богатый. Место, где вы сможете связаться с Солосом. А, нет, не открылось. Вот. Wait, that room wasn't there before. А вот это не открылось. I don't think. Nev or Harding must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Жесть, я помню, здесь скоро будет выбор гендера, это скоро будет. Где-то тут. О жизни в маяке. Распаковать. Это вот это, да? Разместить зеркало для бритья варика. Сеть булаву. Разместить древний эльфийский слиток. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back to even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us. Боги осложнили ситуацию, он прав, на нас смотрит свысока, он любил путешествовать, как я. Что эльфы богатейшая история, куда любил путешествовать, как я люблю путешествовать сюда. He had fancy silks from Orlais, statuettes from the wilds down south. Oh, I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Лавка командира Антама. The Antam commander I took this from thought occupying Treviso was the same as owning it. I showed him how wrong he was. Freed a bunch of prisoners that night, including Varric. That's also the night the Crows kicked me out of Antiva for carrying out unauthorized operations. Действие самое решение было верным, наверное, это справедливо. Я действовал импульсивно, мое решение было верным. Наверное, это справедливо. Действовал импульсивно. I was so proud of myself. But the Antam cracked down hard on the Crows after what I did. I have to get better at seeing the big picture. Жесть. Можно покарать себя чуть-чуть. 2 из 4. 3 из 4. Руководство по ведению боя. A meditation upon the use of blades.
Must have read this thing cover to cover a dozen times during weapons training. Был тяжело, но заставила, а толку от этого училась, я ничего прилежно, хорошее было время. Был тяжелый, но заставил. Oh, the number of times I banged my head against this book trying to make the concepts work. But that training has kept me alive so far. Так, а теперь самое главное выбор в этой игре, да? Которую мы не будем выбирать. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. О, нет. Кстати, варианты связаны со шрамами. Связаны с гендером. Так ты же представление гендера выбирал. Я представление выбирал гендер, но здесь устанавливает трансгендерную идентичность и открывает особые диалоговые реплики в будущих разговорах. Здесь можно, типа, сказать, что я трансгендер. Ужас. Но здесь можно назвать нажат. С шрамами. Шрамы урока прошлого. Мои шрамы знаки эти шрамы. Ого, фига себе. Осуждаю, кстати, согласен, да. Вот это полностью осуждаю. Это фигня нет. Есть только мужчина и женщина, все правильно. С фобом можно отыгрывать? Блин, я надеюсь. Я отлично выгляжу. Но я надеюсь, но я думаю, что нет. Можно нейтрально к этому относиться, типа. Я отлично выгляжу. Эти шрамы, да? Вот мне вот это нравится. Эти шрамы так сексуальны. На реплике отлично выглядит, стоит маска клоуна. Значит, что это? Это клоун. Нет, это типа... Это типа... Я не знаю, как это. Выбор такой. Это типа лайк, типа ты добрый, это типа, ну ты такой серьезный, это типа ты несерьезный. Понял? Ты типа норм, но не типа, короче, просто норм. Несерьезно. Типа прикола, не знаю, как сказать. Вот это типа ты плачешь, ты лох, ты вообще жалкая сопля. Ой, сори. Honestly, my scars look pretty good. They add character. And you should see the other guy. Right. Все. Мы не трансгендер. Мы женщина. Just sleep or relaxing. Maybe if I clear my mind. Хорош. У нас есть шрам. Медитировать. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. You could not possibly be here to take advice from the one you called the Elven God of Lies. Согласопольно, что вы привели его притяжениями. Серьезно, ты злорадствуешь, и все же я здесь. Хватит, мне нужна информация. I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. I need to know what the gods are planning.
You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Причины нет, но я здесь. Я его не возглавляю, ты знаешь, что мне нравится. Причины нет, но я здесь, да. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Crows, I had to deal with the Arntam invasion. One night, I saw a unit getting ready to transport prisoners to another city. It was way too large for us to hit. But you did so anyway, using unconventional tactics to confuse the Arntam and free the Oh my god. How'd you know that? Oh my god. You have vowed to It's sue me for okay. the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the AORUS. The elven gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Подробнее. Фига тут подробнее. Скверно еще больше. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. The Blight didn't escape with the gods? Algernon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at the village, that's them not at full strength? Correct. I don't understand. Algernon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation and call us backward and foolish for opposing them. За сегодня приду позже, у папы день рождения. Жесть, с днем рождения твоего папу. Then we shut down whatever they need to do to free the Blight. They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not gonna bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Algernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillenane. Спасибо, звучит весело, этого недостаточно. Звучит весело. You want me to pick fights with tyrants and bullies? Sounds fun. I gave no orders. All I offer are suggestions. I'm on it. What else? The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened.
Гардероб. Припазите гардероб в вашей комнате. Гардероб. А, офига, здесь можно. Местечный вид предмета первый раз. По умолчанию. Фига тут шлемов. Нифига тут доспехов. Сохранить нет. Ничего не менял. Скрыть. А, скрыть можно и так просто. Ячейка, основное оружие, внешний вид. Пилара. Здесь можно им даже доспехи настраивать. Сделанный выбор, путь установлен, выбор, путь прошлого. Комплект создан с первого артефакта. Двуручное оружие. А у них всего лишь 4 оружия. А у них так мало оружий. Всего лишь по 4. И чуть-чуть этих. А у меня так много. Жесть. Неплохо. Чисто интересно, если возьму. Хранить. Это навсегда или если я сменю, оно сменится? А, ну здесь оно и так и не будет. Идти в режим оформления. Смена обстановки. Просто поведение боя. А, ну это оно там лежит. У меня ничего и нет. Булавка, нельзя сделать, когда доберите аварика. Включить подсказки. Пусто. Маленькое зеркало для путевки, в которое по словам аварика можно видеть лицо героини, которая это дело по плечу. Он. Говорите с Вариком. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. Не мечу на твое место, не могу заметить, а только если ты это хочешь. Ок. I'll get it done. I never doubted it. Never mind. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you pick apart an entire Antom patrol in Treviso. They outnumbered you 20 to 1. They were overconfident. I took advantage. Which no one else did. Crows didn't appreciate the heat it brought down, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. There is something. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Nev got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust.
Did Nev tell you about me talking to Solus and the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Жоэну нужна его помощь, он подал... Я забыл, кто. По поводу Солоса. Жоэну нужна его помощь, он подал. Помощь нужна, да. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. Demeta's crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You took him back to the Veil Jumpers. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out, and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. You can stop fussing over me. Go see what the others are up to. Где прыгать, как в Элдрине, на F. Заменить статую. Алтарь Фенхарелла. В игре будет... Вообще, по идее, должен быть, да. Только я не знаю с кем. Мне никто пока не нравится. Руши все со времени алтаря Фенхарелла. Знал легендарный гал, сажи свой золотые следы. Давай ее. Прикольно. Вообще, я думаю, будет, да. Тут же даже настройка есть. Вон, видишь, во время прикольных сцен персонажи будут. Посмотри, как он будет выглядеть. Он. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Balara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. We've got you. But if one assassin's good... Why not two? You have someone in mind? Your most feared mage killer, the demon of Virantium. Могу, мной мечтал встретиться с ним. С ним может быть непросто. Ваш самый грозный убийца магов, демон Вирантиума. Oh, the demon's a legend. I've always wanted to meet him. Happy to help. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. There's been fewer stories in recent years, but your bosses would know. The Talons? They're gonna give me an earful. If you want to look elsewhere. I'll set up a meeting. What else? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter.
An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority won't help and can't be trusted, which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update. Она немножко страшная, когда начинает говорить. Да, пока что все немножко страшненькие. Tevinter might prize its mages, but the shadows accept anyone. We've all got a stake in the cause. I get the feeling you have a lot of dramatic stories. One or two. So, we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Mirathas. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Еще с анимацией лица тут все очень плохо тоже. Should check how things are going. Все прям как в Mass Effect Andromeda. Ничего не изменилось. Все такие же бесчувственные люди. Couldn't be one god, it had to be three. Что на задание? Жесть, у меня эти разные. Вы не можете исследовать другое задание во время выполнения текущего задания. Вон. Море крови. Пол гардероб нет. Или я на маяке. Варик. Хардин хочет поговорить. Toldar, it's a tunnel. Vedun gar velos atredum. But velos atredum is nothing like Isatunal. Isatunal? I remember. After you touched the dagger, the prayer, the proclamation, Isatunal. What exactly are you proclaiming? They don't remember. No one remembers. We don't even know what we lost. Вот видишь, да? Кек. Они не помнят, никто не помнит. Мы даже не знаем, что потеряли. Ничего не понимаю, я не вовремя. Бессмыслица какая-то. What? What did you lose again? Isatunal. Yes, but what is it? Isatunal is an affirmation, a statement of existence, of being. It means, I am here. But no, not I. I is singular, but it isn't. We either. We is multiple, but also separate. What? Isatunal is the eternal hymn that encompasses all time, all spaces. I am, we are, this and that, here, there, now, and forever. Это не помогает, ясно, как скажешь. Мне нравится эта история. What's important is that you're happy. Happy? Happy's not it. Whole. Right, maybe. I'm certain Isatunal describes how we, the dwarves, once were. But none of the books say anything about it. None of the histories are right. If we forgot something so important, what else did we forget? I don't know. I'm sorry. I don't expect you to have an answer. Thanks for letting me babble, by the way. Anytime. That's what I'm here for. Хардин одобряет. То есть тут же все в пыли, как она тут сидит вообще.
открыть. Almost there. I just have to. Shit! Sorry. Can I help? No, I've got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. Портал. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Vir of Us, freedom of ways. I wonder... Безопасно, что интересно. If you have an idea what that place is, Bellara, share it. We don't have time to waste. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Дух. Who are you? And how did you get here? The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. Не доверяем, мы будем осторожны, одно другому не мешает. Just because something's sad doesn't mean it isn't dangerous. I can think of an example or two that proves that. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Глава 3. Найти поющий клинок и узреть пробуждение древней магии. Найдите путь в Тревиза или портовый город. Следуйте перекресток. Варик. Беллара, Неф. Венопстонский стол, гардероб. Зеркало. Но один союз команда ставит приоритет сносить зеркало, которое вызывает изменить состав отряда. Жесть. Завесная странница. Агент Инквизиции. Серые стражи. Кто-то там, кто-то там, кто-то там. Неф, дракон тени. Взрывает расколотые цели. Вот этот раскол. Те древние наполнены магией. Древний лук наполнен магией тени. Подожди, я могу вообще один идти? Часть заданий. А, автоматически оно ставится это и это, я понял. Сейчас приду.
Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Are we safe here? Or are we gonna get swarmed by more demons? The Evenurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. А, жесть. Выражение. Внешний. А, можно включить даже внешний. Ну-ка, вот если я поменяю. А, оно меняется, да, оно... Он. Это быстрый переход. Находите подобные ориентиры по всему ТДАСу. Чтобы у вас появилась возможность использовать быстрый переход. Отменить членов отряда и создать здесь точку воскрешения. А здесь можно поменять членов отряда. Вон. Карта местности. Перекресток исследованы. Мир. Жесть, мир. Тень. Маяк. Перекресток. Исследование на 0%. 16 сундуков, 9. Чего-то там. Сюжет. Все здесь. Невара. Вольная марка. Андерфелст. Винтер. Минратоус. Сигерон. Ривейн. Арлатан. Послание. Нет посланий. Время от времени вы получите послание своих спутников, далеко заинтересоваться всего ТДАСа. Он. Можете исследовать перекресток. Кактус. Ой, кактусы сломались. The gods want to cut us off from the crossroads. Он. Постепенно все будет открываться. Жесть. Here, this dock seems sturdy. So you can ferry us to the other islands? Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Переместиться. Places between. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have
summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Ancient defenders aren't very discerning. Бившийся город. Победите всех врагов. Оп. Не попрыгнуть. Вам всем конец. Fade test. That's where they're breaking through. Guess we can thank the gods for that. Держится ли потому что буду заряжен в легкую атаку, либо держится что? Жесть. Буду заряжен в атаку. You got it. Два. Что происходит вообще? Nice one. Good work, everyone. I sense a way through, Dweller. Find that which seals the path. Навыки карта. Не то хотел бы это. Фракции региона, врата затерянных веков. Эта область станет доступна позднее, во время дальнейшего путешествия команды. Пон. Лестница. Trouble scouted. Making the rest of us look bad. Sure thing.
Заперто с другой стороны. Жесть. Даже тут и заперто с другой стороны. Тут просто заперто. The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. One. Unbind this path, dweller. Seek what is hidden. Область доступна позднее. Вон. What's this? It looks like an entryway. Они получили лабораторию. Следуйте воспоминания. That poor spirit's being held prisoner. You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? This is a memory. We're seeing Solus's past. Freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Blight. Be careful. Is it real blight or just a memory? Я пошел гуглить, находится кот. Я так больше не могу. Жесть. Я сдаюсь. Я думаю, где находится кот. Так уж и быть. Можно. Наверное.
So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Еще я еще, смотри, как. Я еще подходил сакуры дерева. Ну, короче, пещера отмечалась с помощью дерева сакуры и оленя. Он просто летел в воздухе, ставил метки на эти штуки. И там, где я не был, туда тоже шел. Ну, типа так тоже искал пещеру. Так же делал. И все равно у тебя дофига 19 осталось. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. Может, это так же, как я в последнюю, просто пип не находил в пещерах. Просто скипал их, нет? I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. He was spooked by the blight, I mean. Все с галочкой. Вон. Что это? Брать. Мадигал. Плюс к силе смотрителя. Центральная маска Гел онлайн. Повествование олицетворяет принятие значения сцены. Вон. Жесть. Обратно нельзя. Вон. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. То есть они не во всех регионах? Нет, в Никлюдин же его нет в Никлюдин Ланеру. Тогда это страшно. Может, по стену нельзя стрелять. Или там. Дверь открою. А пауки? Нет, не пауки. Казалось. В Ланейру, кстати, очень много пещер. Не гляди, ну так. Плюс-минус. Безделушку. Хардинг. Я хз, что делать не устал. Ах. Жесть, он устал. Нет, реально, типа, 19 пещер. Ты в каждом регионе смотрел по Сакуре, да? Жесть. Ну, я думал, как мне все расскажет. Я тоже думал. Подожди. А. Time to go. Я не знаю, все. Интерактивную карту смотреть осталось. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company.
think we broke through to Gillinane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillinane was experimenting, then... Maybe the Darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Here, the blessing you denied. Oh, help me! Ah! Damn! Gillinane got her. I'm burning up! Look out! You would unleash a blight on this world and call it a masterwork. You, who were the most sensitive of us. All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Он ей не поможет, Солс, ей нужно лекарство. Come on, be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. He wasn't just her leader. He was her god. And this is her reward? This fragment might tell us more. Легкий. Но эффект. 15% урона для атак. Плюс урон. Жесть. Это получается, ты получаешь, если ты получаешь то же самое оружие, оно улучшается. Не просто другое такое же, а да, оно улучшается.
Пардит к отношению улучшен. Мантия дозора, внешний вид. А вот. Ошеломление от окружения. Это был. Вообще тут на карте отображается. Теряно века, ориентир не найдено. Метка. Вообще оттуда пришел, через низ сюда. Короче, я прошелся по всем котлам, все говорят, что не чует пип. Значит, у тебя осталось, получается, не клюдала, не игру, все. Ты там точно по этой посмотрел? По Сакуре? Там же не есть Ланеру и в Неклюде. Силы смотрителя. Живой кинжал. Сейчас попробуем. Там Ланеры же тоже есть отдельно, и в Неклюде тоже отдельно есть. Дерево. На карте мы так не счет. Все-таки нормально счет урон. Это типа это нет. Он. Подожди, а там сундук. Ну это, наверное, снизу. Пофиг. Я теперь сюда пройти даже не могу. То есть, если я сюда не могу пройти, значит, все, что я там пропустил. Пропущено? Ой, серьезно. Я сплюну в этот раз, я знаю об этом. Даже если бы не знала, я бы все равно поняла из окружения. Представить себе не могла подобное место. В городах полно людей, а пустой город. Лишь вам голодные косточки после сытного обеда, напоминание, от которого голодной женщине становится грустно. Сьюзан Кровицельку, Джейн 820, благословенного века. Все, город. Коллега стражи писательница, современный успех Хардинг. Используется. Там сражаются. Я могу туда прыгнуть? Нет, конечно. Я там люди чисто стоят тут меня. The Guardians can't hold them off for long. I am your vessel. Ugh. Is that something inside it? Увидел скверно. An altar to a wolf. Волки всегда смотрят в сторону своего сокровища. Кинжал. Ага. Где-то там сокровище.
Алтарь Фенхарила, постановочка в навыках. Прикольно. Не по кнопку нажимаю. Жесть. I'm on it. Оп. Амулет. Разность повышенного урона. Это у меня? Амулет. Жесть, это у меня амулет. Подожди, а тот... Это я вон то, что ли, открыл? Даже не помню, что я там открыл. Ладно. Death is certain! That's the champion we're looking for. Watch yourselves. Видите, держится, чтобы получить урон против оборонительных. Блин. That's the essence we need. It's cold. Ugh, hope I don't have to carry it for too long. Топор. Колон. Новый эффект. 15% урона плюс здоровье.
They weaken. Где это что открылось? Trouble coming. Закрыто. Зачем я открыл там, ну ладно. А в Фароне Сакура. Я не ходил в Фароне Сакуру? Там, короче, знаешь, конюшня. Там, где еще гонки. И справее от нее, чуть за холмом, будет Сакура. Там, короче, еще святилище недалеко тоже. На холме святилище, и чуть ниже, если по карте смотреть, чуть ниже правее будет Сакура. Короче, конюшня, там святилище, и рядом святилище, можно сказать. As the gods' champion passed freely, so will you. Святилище, который типа построил конюшню. Ну, типа да. Where do they go? Time to find out. Апон. Хотел, чтобы играл на свежие задания. А она. Область Са недоступна позднее. Обыщите перекресток, обыщите другие статуэтки волков. Пон. То есть свяжите с драконами тени, либо сюда, либо сюда. Давайте с воронами сначала, мне интересно туда. Левизиан, телевизор, портал Левиан. Говорите, сложно, чтобы найти убийцу магов. Ко мне необходимо достать, надеяться, что он не состав отряда. Один. Вы встретите члена Мотиватских воронов 3 иза. То есть Мотиватский ворон. Нев. А кто мне сказал про него? Нев же сказал. Давайте с ней тогда пойдем. Это море класс. Город. One of the finest cities in Antiva. Now Во, у меня living в under Фароне куча пещер не открыто. Во, значит, в Фароне. I've arranged for one of my friends to meet us. Видно Фарон. А, видно тот. Видно тот чел, который, в смысле, Котлин, который там на холме рядом с Фароном. Это не Фарон, значит. It's good to see you. Meet Andara Thea of House Cantori. No need to be formal with friends. Thea, please. Вы вороны, поэтому уже знакомы с Теей. He's happy you're home. I doubt that. Trust, he complains more when you're Жив not этот мужик around. стоит.
Мясник. The documents, it's all there. Sloppy. Have your papers in order next time. Of course, yes. My friend says come with us. The unarmed soldiers have made themselves comfortable. We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. Ого, да. Купить. Стопы памятная вещь. Очень древняя рукопись. Голос. Бедствие череп. Станки клановента 40. Декор. Внешний вид. Блин, нельзя посмотреть сначала. Ценный предмет, скорее всего, встречу запись нужно. Да, даже малейшая оплошность превращает. Валюта, золото, стоимость 10. То есть, это что? Материалы. Но мне те шлемы ничего не нравится. Погладить. Можно погладить кошку. Welcome to the Dapper Duelist. Она мурчит. We favor lighter wear here, but have heavier armor in stock as well. Да еще можно. Welcome. We've got all kinds of crystals here, Ценный предмет легендарный. both magical and natural. The Anthem almost shut us down because they don't like magic. But once I explained the vibrational harmonies, they let us stay. Goodbye. We have all sorts of medicines here for all sorts of people. You need anything for your comfort? You let Tia know. I've got wares from all over the world if you'd like to take a look. Золотой лев. Летающий щит. Из артефакт, декор, фига тут всего. Тяжелый магический доспехи без. I love how different cultures make things in unique ways. If the butcher cares so much for Treviso, he'll make sure we have the proper ingredients for this risotto. Согласен. Welcome. Whether you're looking for functional blades or authorized display replicas, you're in the right place. Парадный антиванский шлем плюс 1. We just got a pair of woodcut replicas of Bella. Mind your business. I'm not Antam. I'm Rithari. Healer. I'm Help. I'm Help. Come take a look if you like. Welcome. Mariana and I run the best fruit stand in Treviso. Приглашение всегда очень функциональный запас здоровья на 25. А, да. Whatever you like. Как понять? Никак не понять. Она исчезла. А может, у кого-то еще было это? Не посмотрел. I've got goods from all over. Try the aluvia carilla.
My old husband used to say they made him sleepy, but they tasted all right to me. Thank you so much. You need help with anything? Приближение сила дает сопротивление, приближение сила увеличивает защиту. Not just delirium. Good. Anything here speak to your aura? Anything here speak to you? Tom, take me from Seheron. Now say not need healer. Banabasto. What way? Greetings. The Antam eat, do they not? Surely they don't expect us to skimp on the cream in our white sauce. There's a perfect blade for everyone. One time, Politics is no excuse for not eating well. Господи, всему один. Второе 745. She stretched it well enough. Я не понимаю, как пройти к пипе. Said they need it for their arm. Fine decor for the finest homes. На за решеткой сидит. Looking for anything in particular? Я не смогу сюда навернуться. Each piece is an investment. Блин, решетка. Пару. Что-то был где-то такое, вроде пон. Там где-то обойти, наверное, можно, нет? Дырка, нет? I hate seeing Treviso ground down. This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through every would-be tyrant's throat. Да, пон, дырка. She didn't come back. She said too much. They were listening. They won't let us speak to her. Крыши с ходами воронов. Вон, пока никуда нельзя пройти. Жесть, поехала что-то. The butcher seems more reasonable than most Antam, but he still doesn't want any mages in the city. Вон челмак. Простите, Магесса. Еще кошка. The Antam ordered me out of my house. I don't have anywhere else to go. Вон.
We have arrived. A casino? Nice setup. The Cantori Diamond. Капнула трубку. Это что? Не водить. Сейчас недоступно. Did you finish that contract? To stop the Dreadwolf? Hello, Viago. And it's complicated. How many times do I have to tell you? Crows always finish the job. We just can't take initiative, right? My run-in with the Antam taught me that. Don't let him scold you too much. V was worried about you. Rook, this is Catarina de la Morte. The first Talon. I'm honored. Which makes you... Ilario de la Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient, blighted mages. I need our best. The man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanus. My grandson. They called him the Demon of Virantium. He was the one who did those jobs. Sounds like there's more to it. Lucanus de la Morte is dead. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you've brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes, and now I have a location. The ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this ossuary. Free Lucanus. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages would meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The ossuary lies beneath the sea of that I learned mere minutes ago. Secret and excessive. Sounds like Venatori. You're not happy Katarina kept this from you. Would you be? Lucanus is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now, who can say if he's even still alive? There, you take the boat. I'll make sure we weren't followed. Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest.
Оп. Зависло. Оп. Оп. So how do we get in? You'll see. Сейчас вылезет. Я shift-tab нажимаю. Ctrl-tab. Оно на паузу ставится. Если можно на паузу, кстати, поставить. Someone or something already took down the guards. Might work in our favor, but something's wrong here. Let's hope we find our demon alive. Ливан, стражи больше не хотят приближаться к камере этого ворона. Может, где заметится кто-то еще? Рабы, например. Увидей. Look. Лук. Кит. This is the ossuary. Жесть. This doesn't look like any prison I've seen. Бочку не достать. Не дают пройти. Фига. Я это сделал. Он. Я где? Не туда. А, может сюда, потом обратно нужно пойти. А, понт. Смотрите, опа, еще такой. Оп! Нифига. The Venatori set up shop in an elven ruin. It's a wonder anything works. I can't believe all this is underwater. If the enchantments containing this place ever failed. Nervous about that, or the job in general? The demon of Virantian. He's sort of a big shot among the crows, isn't he? The grandson of the first Talon? The crow who almost wiped out the Venatori? You could say that. Пенка. Вау. Под водой. Как в Майнкрафте прям. Магма. Whatever's in there, the Venatori really want it to stay put. Then we break through. Блок строгого режима.
Необходимо включить блок островного режима заперто. Доступ к режиму. Я Нирис, я был Нирисом. Мы были, мы Нирис. Амулет нашел. Продолжительность ускорения. У меня нет нигде ускорения. Увиди, нет, рабы не могут этим заняться. Мы их всех использовали в качестве подопытных. На других рабов у нас нет средств. Думаешь, они просто растут на деревьях? Заставь младших стражей выполнять свою работу. Каливан. То есть не дают мне уничтожить его? А. All right, we're almost through. We don't have to fight. We're just here for Lucanus Delamore. Get ready. Это обычные боты. Dragon of mystery, Lucican, dragon of night, your fateful call. Обычный челлендж. I'm guessing you're the reason we're here. Who are you? Who sent you? My name's Rook, House Deriva. I'm here to bring you home. House Deriva. You're a crow. I'm breaking you out of here. But what are you? Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katerina promised us a mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good. Because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here. Caliban. You know what that means. Crows don't break contracts. All right. We'll help. But in return, I want help killing some things. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. So, first order of business? Blood first, then my target. Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower. There's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. Жесть, чел. Mages. Что? Чё меня ударил? All right. One of them has a key. The blood vial. Where do we go? Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind a demon. If they lose it, then it's chaos. What was going on here? Living prisoners for blood magic. Blood magic to summon spirits. Any spirit can become a demon. Zara didn't give them a choice. Zara? Renata.
There might be a higher-ranking Venatori somewhere, but I don't know of one. This place is on. Это защищен, я думаю. Не ломается, и то не ломается. И что? Милиция, чего именно от меня ждет? Прошло уже больше 300 дней. Предполагаю, что займет не больше недели. Если блестящий метод Зара провалился, как, по ее мнению, я могу спасти ситуацию? Понятно. Убить отношение 1, 2, 2, 1. Possessed corpses must be common in a place like this. Zara Renata's work. This place exists for her to make new, worse kinds of demons. Venatori ahead. Mine. Он чувствует просто. Он не умер. Heard of an abomination who wasn't a mage. I've seen demons possess corpses, ashes, and hair ones. At least this one's got good taste. Я не могу его брать. Он. So, the vial of blood the Venatori took from you. It's for blood magic, to control me, and the demon. Until it's gone, I cannot touch Caravan. Убацовость на проявление прожорливости. Управлен верантиум.
Ревенский шипан. Можно столько же ошеломлений. Больше, надеюсь, урон дистанционная атака. Именно это здесь. Как там сломать? А, вон оно, жесть. Прятали. Не пояс. Исцеление просто. Исцеление. Чуть не провалился. Ой, здесь я вышел. Было место. Обратно. Здесь может злость пройти в малю тени и то, что там находится для этого смешной аномалии. Who is he? The demon. He says there's something here. Something he can grab hold of in the Fade. It's close. Not it. The demon pulled all of that from the Fade? I'm as surprised as you. Он еще на время. Фабрикант. Targets ahead. Venatori at odds with their creations. Not surprised they lost control. Blood mages, they never lose. Zara can summon all of the demons she wants, but they don't have to obey. Double your efforts! Undead for? Nothing. Those are the failures. If those are failures, what does success look like? Различные виды шлема и брони.
She took the best results out a few days ago, but some of the demons she created are still... Ставку рун. Ставьте рун на экране персонажа. Руны позволяют получить новые боевые способности для кинжала. Откройте экран персонажа, чтобы вставить руну. Руна. Все ваши атаки и оружие наносят урон от холода в течение 20 секунд. Пассивно. Использует руну. Подожди, а как это активировать? Активируйте, нажав М. Он дает вам особую особенно требует передаток, использовать поднятие монет. Работает активируется с помощью С на кольцо во время боя. М. Калион, обстоятельства изменились, теперь результат нужен нам как можно скорее. Дави на них сильнее, любыми способами обостри их чувства зависти и разочарования. Я хочу, чтобы каждый демон, которого ты сможешь произвести, был готов сражаться славу возрожденного Тивинтера Зара. Так, Зара Рената. Вот некромантия, ошеломление, опор, физический урон. Народу много. Вот 9 дней предназначения отправлено в спелл.
Вроде как не пропор. Caliban, you said he's the one in charge? No, he's a lackey. He runs this place for a powerful magister. He was my target a year ago. Now we both want him dead. Meaning? Demons don't forgive. Улучшение мастерской смотрителя. Кольцо. 15% координационная атака. Больше ошеломление, но здесь урон по здоровью. 12 урона ошеломления. Длинный меч. These demons, there's something off. The Venatori have done something. They're why this place exists. This is what success looks like. Что будет на экране? Да. Поражение. Воскресить. Ведь после сохранения. Я умер. Kill the ungodly.
без шлем. Защита, способность нельзя иметь во время боя. Да вас столько много, да что? Серьезно, только хилки используют свои минусы. Особо знал. 100 дней пролить индифферентность. Сочетание неудачи уничтожен. Подожди, а если мне сюда... Помог пройти тут, не сражаться, или пройти там? Let me hit him first. That's not good. We may not have much time. This way. There's a shortcut. Lead the way. As you wish. Of course. Отфилосировался.
clue where to start, or we'll find those on the way. I know it's here. We can smell it. These people, they were tortured. Damn it. Very few people survive Colivan's rehabilitation. You did. Not a problem. Надеялись на ускорение. Всем связали. Wait, we cannot go after Colivan yet. Not while he has my blood. Two left. There. Just one crystal between us. That's it. The barrier should be down. Let's see what's on the other side. Venatori never do anything subtle. Look at that thing. There. That's the one. It has to be. Коливан, ты не хуже меня знаешь, какой требовательный бывает Зара. Она не приемлет ничего, кроме совершенства. Разумеется, она никогда не признает, что ворон — это ее провал, просто убей его. Возможно, демон появится, когда он умрет. Лицей ремонт. Если его так и не убили. Finally gone. So now what? Now we find Colivan. Мне страшно лишний. Anything we should know about Colivan? You want to hear about his torture methods or something else? We didn't chat. It's fine. We can talk about something else. What's Katerina like? After so long in this bit, I barely remember. Антиконтракт. Дайте на пункт главного стража. Oh, this was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Colivan.
He's the target I was sent for a year ago. A crow never abandons a contract. What did they offer you in exchange for my life, Crow? Was it worth it? Oh, you brought ruffians. You lonely? You are a failed experiment, not worthy of my time. Surely it's my domain. No one leaves here. Он меня ваншотнул. What did they offer you in exchange for my life? Was it worth it? Oh, you brought ruffians with you. Are you lonely? You are a failed experiment, not worthy of my time. Surely it's my domain. No one leaves here. You will pay for your arrogance, Crow. I am the right hand. I command you. Ну куда? Я нажимаю. Now's your chance. I will not be a victim like the others. I will not be defeated. I will have order. I refuse to
fall. There you go. The crows send their regards. So we got your target? Yes. The job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Lucanus, are you alright? Lucanus, what are you looking at? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. Луканец. Божественный Кира. Пронумерована камера заключенных, рядом с каждой из которых указано лишь одно слово. Камера 1 отчаяние, камера 2 стыд, камера 3 ужас. Так страница за страницей. Лом. А, шелмоление сколько? А, топор. Shall we go? I'm ready to get out of this place. Imagine how I feel. Make it. Lucanis, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah? Her people got this close? The woman who runs the prison? The Venatori witch who captured me. Revenge for the breakout, maybe. Where's Katerina? She's... The Venatori caught her in their confusion. I get one of you back, only to lose the other. Lucanus, I'm so sorry. I need to work. Are you sure? You should take some time. I don't need time. I need a target.
You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. You haven't explained what happened in the ossuary, Lucanus. Later. I won't forget. Cousin, when you find Sarah, I need to be there. We are under attack. Antam on one side and our Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sarah came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanis. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Thea. For Katerina. Жесть. The crows had lost a talon, but the demon of Irantium was free at last. Sooner or later, debts new and old would come due. And they would all be paid in blood. They're the same thing. Mostly, kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, You'd have to kill me. Как неловко. Well, that's awkward. No, I like her. She's fun. I want to talk to her. Before we do, well, that... Let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them. I want to talk to run. Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. What did he do that for? Throwing a tantrum when he doesn't get his way? But he could just take you over. Make you do what he wants. It's, you know, not great, but kind of good news, in a way. Это ненормально. Он мог убить тебя. Нельзя сказать, это ненормально. Don't pretend this is all right. It wouldn't be fine if another person did it. No, but there's nothing I can do about it. If it were another person, I could solve this with a knife. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. Не подозревайте, стоит оставлять одного добра в команду вместе. I know things have been complicated, but I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside, I owe you a debt. Lucanus. Please. Задание выполнено море крови. С помощью команды демон Вирантиум освободился и выполнил свой контракт на Клевана, главного стража Косницы.
Но его воссоединение с Ворной было обречено ответным ударом Зары Рената, сраживший Катарину недолго до его возвращения. Antiva is in rough shape under the Antom's occupation. I should check in with the other crows. Пусть. ПС. Конец. Науки. Наука в одном. Подготовки, что это такое? Сколько в пропуске счета? Персонаж. Шлем. 6. Гаун страшный. Наверное, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Всем, кто был, всем, кто не был. Всем добра и процветания. Всем пока-пока.